Now I consider r minus 1 into p minus q. So this one. In my next step, right, equals to r into p minus q, then minus 1 into p minus q, then equals to r into p is rp, r into q is r into minus q is minus r cubed, minus 1 into p is minus p we get, then minus 1 into minus q is plus q. Okay, I can call it as equation 4. Then what it is, I'm going to use equation 2, 3, and 4. Okay, I'm going to use all these things equation 1. So ಅಲ್ಲಿಗೆ substitution ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so let me write it step. So using 2, 3, 4, 1 equals to, so ಈಗ ನೋಡಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ನಾವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ 1 ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು, ಪಿ ಮೈನಸ್ 1, ಸೊ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಿ ಮೈನಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರನೇ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ನೋಡಿ, ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೈನಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, minus r plus r cancel, minus r q r is cancelled. So everything got cancelled. That means what is right? So I write t into 0. Okay. So d into 0 is 0 we get. Correct. So again I thought ಅದೇನೋ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. LHS equals to LHS ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಲ್ again ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. We should get the answer as 0. That is equal to RHS, right? Equals to RHS hence proved ಅಂತ ಹಾಕಿ. Okay, that's it. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ let the first term of AP be A capital A and the common difference be D. So common difference and D ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. Pth term you take it as A plus P minus 1 to D. Qth term you take it as A plus Q minus 1 to D. And then r term we take it as a plus r minus 1 to t. So all these respectively to be a, b, and c. Now we need to prove that a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q as 0. So for that you're going to take LHS separately, and for that a into this one a, you're going to substitute for a as this one. B we are going to substitute with this,
and C, you're going to substitute with this part. So that's what I written here. Once I written that, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ನೋಡಿಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎ ಇಂಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿಗಳನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್, ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ, ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಪಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾ, ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಂದಿದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೌ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I have the 68th question, people. So the sum of first n terms, sum of first 9 terms of an arithmetic progression is 144 and its 9th term is 28. Then find the first term and the common difference of the arithmetic progression. Okay, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Let me write it in the next page. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ 9 terms of arithmetic progression is 144 ಅಂದ್ರೆ S9 equals 144. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 9th term is 28 ಅಂದ್ರೆ A9 is 28. ರೈಟ್, ಈಗ ಏನ್ ಕಂಡಿಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ A and B. Okay, next ಈಗ ನಾವು I'm going to consider the first condition. So let us consider the first condition. So I'm going to take the first condition here. First condition input error S9 equals 144. Okay, Ega. Now we know that sum of all terms of A is given by Sn equals n by 2 into 2a plus n minus 1 to d. Okay, so ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, S9 ನ ಬರೀತೀನಿ. So you must write it. So S9. So ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ನಾನು 9 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎನ್ನಿರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು 9 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. S9 ಏನಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು 144 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. 144 equals to if ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2a ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 2a ಪ್ಲಸ್ 9 minus 1 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ, 8d it close. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 144 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ equals to 9 by 2, write it as it is. Now here if you note one thing, 2 and 8 both of them goes in its table, 2 table, correct? No, so what I do is I'm going to write like this, into 2 into bracket open a plus 4d ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Actually 2 into a is 2a, 2 into 4 is 8, so 2a plus 8 ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ. Okay, this is one trick that I'm teaching you. Okay, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಸೊ this 2 gets cancelled. 9 ones are 9 16s, 16 9s is 144. Okay, ನೋಡಿ 16 table ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so now next step
left hand side I get 16, on my right hand side I get a plus 4d. Okay. ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು let us consider the second condition. So second condition ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ a9 equals 28 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ we know that an equals a plus n minus 1 to t, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನರ್ಥ, ಇವಾಗ a9 ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that means that a9 equals to a plus 28 a plus ಇದು a9 equals a plus 80 ಆಗುತ್ತೆ. So a9 equals a plus 80 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 9 minus 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ನಾನು ರೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ right. What is a9 is nothing but a9 is 28, right? Equals a plus 80. Okay, called as equation 2. Okay, then now I do 2 minus 1. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. See, this also equation in two variable, a and d are the two variables. Okay, so now what I do, 2 minus 1. So I do equation 2 minus 1, equation 1. So on my right hand side I write 28 minus 16. So let me write that 28 minus 16 equals to, and on my right hand side you write a plus 80 minus bracket open a plus 4d. So let it open a plus 4d. Okay, in my next step, what is 28 minus 16? 28 minus 16 is 12. So 12 equals a plus 80. Minus 1 into a is minus a. Minus 1 into plus 40 is minus 40. Okay, ಇದೇನಿಲ್ಲ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so minus 1 into a is minus a, minus 1 into 40 is minus 40 ಅಂತ. Okay, so now what gets cancelled? A and a gets cancelled. So 80 minus 40 will give you 40. Right? So on my right hand side, right, on my left hand side I write 12, and on my right hand side I get 40. So now here we can do the cancellation again. 4 1 4 3 is out. So that means to say I get d equals how much? D equals to 3 I get. Okay, so now I need to find out a also, correct? So let us put d equals to 3 in equation. Okay, so equation 1 ತೋಳೋಣ. Equation 1. So taken this equation, so just I'm going to showing the substitution, how it is done. So d ಏನು ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈಗ 3 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in our next step, (16) equals a plus 4 3 is 12. Okay, so now what I do, I'm going to transpose this 12 to the left hand side. Side move adenate becomes 16 minus 2, correct? So I rearrange it directly. Equals 16 minus 12 is nothing but equals to 4 ante. So that means a equals to 4. So final statement ಹಾಕೋಣ.
Hence, the first term is 4 and the common difference is 3. ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು. So ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this will be like 4 or 5 marks questions will be there. This. So I'm taking the first question, 69th problem. So in arithmetic progression, the first term is 22 and ninth term and the eighth term is -11. And the sum of first n terms is 66. Find the number of terms of the progression and the common difference. So don't have one answer. First the given ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Given ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹಾಕೋಣ? ಇವಾಗ first term is 22. First term is 22 ಅಂದ್ರೇನು? A equals to 22 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Next ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ? Sum of first n terms is ಇದು nth term is -11. Nth term is 11 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. That means n equals to -11. And then sum of first n terms. Sum of first n terms is 66, right? So let me write that. It's n equals to 66. Now I need to find out. To find n ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Find the number of terms means n. We need to find out n and common difference is d. So to find n and d, right? Yeah. So now I'm going to use a formula, n formula. N equals a plus n minus 1 to t. Okay. Take that formula. So I thought it ಈಗ next step. ಬರೀ substitution ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. n ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ -11 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. And then ಇಲ್ಲಿ a ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತೀರಾ 22 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. And then n minus 1 into d ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -11 22 ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ -22 ಆಗುತ್ತೆ. Equals to n minus 1 into d ಅಂತ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. My next step, right? -33 equals to n minus 1 into d. Okay. So this one called as then I'm going to use the next one. I'm going to use Sn formula. Okay. Use Sn formula. We know that sum of all terms of an AP is given by Sn is equal to n by 2 to rho a plus n minus 1 to d. Okay. So now here, same problem ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಈಗ Sn ಇರೋ ಕಡೆ 66 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ n by 2 ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ a ಇರೋ ಕಡೆ 22 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 22 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ n minus 1 into d ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 66. I take 66 here equals to n by 2, right, as it is. Then 2 into 22, what it will become? It becomes 44. So bracket open. 222 is 44 plus n minus 1 into d. N minus 1 to d ಏನಿದೆ -33 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ -33 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಏನಾಗಿದೆ n minus 1 to d ಏನಿದೆ -33. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ n minus 1 d ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ -33 ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ
using equation 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Like that. Yeah. Okay. ಈ ತರ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 66 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 66 into 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ n ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ n, ಆಮೇಲೆ ಇದು 44 minus 33 is okay, but 11. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ n into 11 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ how many times it goes 11 ones 11 6 no direct steps ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 2s is how much, 6 2s is 12. So that means I get n equals to 12. So number of terms is how much? 12 terms are there. Okay, next part. Now what I do is I'm going to put n equals 12 in equation 1. Equation 1 ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ n equals 12 na. So let me take that equation 1 here. Okay, now n minus 1 into d. So now here n equals 12 I'm going to put in my next step. So right, minus 33 equals to, and instead of n you could put 12, 12 minus 1 into d you get, or next step, right, minus 33 equals to 12 minus 1 is 11, d you get. So now 11 also 11 minus 3 is, because minus is there, right? So that is minus 3. Okay, so I'm just canceling, or you just show that's 3 also fine. So just show like this. So 11 3 is a, so minus 3. Okay, so that means to say d equals to 3. So final statement, let us put, hence the number of terms of the progression is 12 and the common difference is minus 3. Okay, now it's very important, no? Then have the next question, 70th question. 5 terms are in arithmetic progression. The difference obtained on subtracting the square of the first term from the square of the fifth term is 192, and the sum of the second and the fourth term is 16. Find the 5 terms of the progression. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ questions. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. The first thing you need to note down is that when we have 5 integers in AP, then we have to take them as a minus 2d, a minus d, a plus plus d, and a plus 2d. Okay, these are the 5 integers. So either formal barcode, where a is the first, a is the middle term, and d is the common difference. Okay, you need to have this, or you need to practice. Okay, next, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The condition 1 is the difference obtained on subtracting the difference obtained on subtracting the square of the first term from the square of the fifth term is 192. So the total condition, no? This is the condition, that's the correct, no? So now difference obtained on subtracting the square of first term from the square of the fifth term. So from ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್. ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. First term, this is the second term we have.
the second term, the third term, okay, this is the third term, this is the fourth term, this is the fifth term. So fifth term ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ a plus 2d correct? The square of the fifth term ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ it is a plus 2d the whole square minus subtracting from ಅಂತದೆಲ್ಲ minus from the first term means the first term ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ subtracting the first term means a minus d the whole square correct? ಅದನ್ನ subtract ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ 192. ದೆನ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಎ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಇಸ್ ಲೈಕ್ a square, this is like b square. Okay, so here I'm going to use a square minus b square formula. A square minus b square, we get a minus b into a plus b. Okay, adana use b. Okay, so instead of a you have a plus 2d, instead of b you have a minus 2d. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ okay, or you can expand it and do it also, not a problem, it's up to you people. Okay, so now a into ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ a plus b ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ a plus b ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ a minus b ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, first I'll take a plus b and then I take a minus b. So now I take a plus b and a minus b ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Bracket here a plus b ಅಂದ್ರೆ a ಬದಲು ಏನ್ ಬರಬೇಕು a plus 2d ಬರ್ತದೆ a plus 2d ಆಮೇಲೆ plus b ಇದೆ plus a minus 2d bracket close. ಆಮೇಲೆ a plus b a minus b ಏನೇನು a minus b ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ minus of bracket ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ careful. Okay, bracket close like this. Okay, equals to 192 like this. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ a plus ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ a and ಇದು 2d ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ a and a ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2a ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so I write 2a, right? Bracket close, bracket open again. Just open this a plus 2d minus a plus 2d. Bracket close. This. So ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a and a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ that means in my next step. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 192 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2a into 2d ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2a into 2d ಆಗುತ್ತೆ. My left hand side I get 2a into 2d and on my right hand side it is 192. ಓಕೆನಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2a ಇದಿರುತ್ತೆ 2a ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2d ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4d ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು I write 2a into 4d so much. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ನಾವು these two will go off 2 and 4 2 4 so 8 how many times ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 4 ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24 times ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 4 8 8 24 times is 192. That means AD equals to 24 we get. Call it as equation 1. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ
ಈಗ ನಾನು I go for condition 2. Condition ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? The sum of the second and the fourth term is 16 ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? Second fourth term is 16 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Write down the second condition. Yeah. Yes, ma. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ a minus d. ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ a plus d. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So let me write that. A minus b. ನೋಡಿ a minus d ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ a plus d equals to 60. Okay. Or here d gets cancelled. You get 2a on the left hand side and you get 16 on the right hand side. Or we get a equals to 8. How we get a equals 8? Do simple cancellation. 2 ones are 2 8s are. Okay. Now what I do? I'm going to put a equals 8 in equation 1. Okay. So ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Equation 1 ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇದು ಅಲ್ವಾ? So equation 1. So ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 8 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 8 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? So that becomes 8 into d ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಿದೆ? ಈ ಪಾರ್ಟ್ is equal to 8 ones are 8, 3 is 24. Right? So that means you get what? T equals to 3 you get. Any doubt? So now ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? Now put a equals 8 and d equals 3 to find the 5 integers. So now first integer ಏನಾಗುತ್ತೆ? First term ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So the first term is a minus 2d. So that is 8 minus 2 into 3 ಆಗುತ್ತೆ. Which is nothing but 8 minus 6, which is equal to 2. Okay. Adan second term ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is a minus d, which is what? 8 minus 3, which is equal to 5. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ third term ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು okay, a equals ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ equals 8 ಆಗುತ್ತೆ. Fourth term ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು a plus t, which is nothing but equals to 8 plus 3, which is equal to 11. And fifth term is a plus 2d, which is another 8 plus 2 into 3, which is equal to 8 plus 6 is equal to 14. So by conclusion, so what are the terms we get? So 2, 5, 8, 11, and 14. So by conclusion, let us write. So hence the 5 terms of the progression are 2, 5, 8, 11, and 14. Okay. So we continue the next for the next question in our next video. Thank you.